if you have any questions uh, about the session, you can put the question in chat box. I will bring them up during the presentation, and we will also have time for questions at the end. And also put your mic on mute mode. Now, without further ado, we will turn the time over Mr. Engineer Supaya Ravi. Our presenter today is working as motivation speaker in Toastmaster Education International. He is also working as a vice president in the past 1.5 years at Toastmaster Education International. And he is also entrepreneur. Now I would like to call upon Mr. Supaya Ravi for his presentation. Thank you, sir. Thank you so much for the brief introduction. Very nice of you. I hope everyone can hear me. Now, which language are you people comfortable with? Are you fine with English or in Tamil? Can you able to hear me, students? Students, can you all hear me? Yes, sir. Yeah, yeah. Okay. Yes, sir. Which language are you comfortable with? Shall I speak and continue in English or you want me to talk in Tamil? So please feel free to tell your suggestions. Any language, any language. Any language. Okay. I think most of the people you want me to speak in Tamil. Okay. Let me continue in Tamil. Okay. No problem. So that we can get in close connect so that we can understand as well. So if you could please mute yourself, everyone. Yeah, I put it in Shashin. Yes. Okay, sir. Sure. So I would like to thank, first of all, Tirupati Sarika. Thanks so much. So he was my teacher, and now he is your teacher as well. Very nice to connect with juniors of the same institution where I studied. So I started. I did my B mechanical engineering. So in mechanical engineer, Yes, தானே yes, sir? yes, yes, yes. Oh, super. From my own department, very nice to get in touch with you all. So I also completed my mechanical engineering in the year of 2013, 2009 to 13 batch, but we were studying in the new college. So we were the pilot batch for that new college. But that college is no longer now because that has been changed to Scat International School now. ஸோ அதில் தான் நாங்கள் படித்தோம். ஸோ திருப்பதி சார் எனக்கு தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் இயர் கிளாஸ் எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ had a very nice coordination, very nice time with everyone, with all my friends and everyone. To talk about my story, so how I came to this extent, so 2013, now it is like close to 9-10 years now. So in the 10 years, what are all the experience that I have gathered? So படிச்சிட்டு இருக்க டயத்தில் what are all the experience that I got, maybe in the college or in the open world, I wanted to share with you all people. Might be it can ignite something in your career as well. That is what I am planning for. So, right starting from the KGs, I did in Gujarat. LKG, UKG, I mean Gujarat la panna because my father was in the Indian Army. So Gujarat la பண்ணிட்டு இருந்தேன். So after that, we came to Tirunelveli and studied in FX. That is also a institution from SCAT. Francis Xavier ஒன்னாரப்பேட்டையில் தான் படித்தேன். என்னுடைய செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அங்கே படித்தேன். அப்புறம் தேர்ட், ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஐ வென்ட் டு ஊட்டி பிகாஸ் மை ஃபாதர் he got transferred to ஊட்டி. Third, fourth, and fifth standard ஊட்டி ஆன்ஸ் கவர்மெண்ட்டில் படித்தேன். அப்புறம் சிக்ஸ்த்துக்கு அப்புறமா we came into Tirunelveli because my father he had to go to all border areas like Nagaland, Nepal, Kashmir அந்த மாதிரி போனதுனால he couldn't afford a family there. So we came back to Tirunelveli. So right starting from 6th till my bachelor's I did in Tirunelveli. அதை தாண்டி நான் வேறு எங்கேயும் எந்த ஊருக்குமே போனதில்லை. My foundation was in Gujarat and Ooty as well. So after that, doing all these stuffs, I was very passionate about doing business. கிட்டத்தட்ட ஒரு 9th 10th படிக்கும் போதே ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி பேக்கப் மணியோ இல்லை என்னோட ஃபேமிலி வந்துட்டு பெரிய வெல்வெஸ்டான ஃபினான்ஸ் ஃபேமிலிலாம் கிடையாது. பிகாஸ் மை ஃபாதர் வாஸ் ஒர்க்கிங் அஸ் அ கிளர்க் இன் இந்தியன் ஆர்மி. ஸோ ஹி வாஸ் ஏபிள் டு மேக் தி மணி டு ஃபீட் ஹிஸ் ஃபேமிலி அண்ட் டு டேக் கேர் ஆஃப் அவர் ஸ்டடீஸ். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆம்பிள் இன்கம் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. So after that, what I did is in the year of 2007, while I was doing my 10th standard, one of my friend's father, he was doing business like the mobile recharge பண்ற ஷாப் வச்சிருந்தாங்க. So he gave me an idea of why don't you do this, the யாருனாலும் பண்ணலாம், ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருந்தாலே பண்ணிடலாம். And that is where the very first business I started. The total investment was just 2,200 rupees at that point of time. Even at that point of time, my father just gave me 1,000 rupees. 1,000 rupees தான் அப்பா கொடுத்தாங்க. Rest I had afford
வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சு ஏர்டெல்லுடைய ரீசார்ஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா 12th பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு டூ இட் சம்திங் பிக். ஸோ வி நோ ஹவு தி இன்டேக் இஸ், அவுட் தி அவுட்லெட் இஸ், வேர் தி ப்ராஃபிட் இஸ், அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சிருச்சு. ஒரு 10th 11th படிக்கும் போதே தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ இட் இன் நெக்ஸ்ட் பிக் லெவல். ஸோ அந்த டயத்தில் நான் பிளான் பண்ணது இப்போ நம்மள்ட்ட இருக்கிற மாதிரி மொபைல் ஃபோன்ஸோ நம்மள்ட்ட இருக்கிற மாதிரியான இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸோ அந்த டயத்தில் கிடையாது. 2009-10 கிடையாது. ஸோ அந்த டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இஃப் யூ என்னோட 12th ரிசல்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் யூ பீப்புள் மைட் ஹவ் கான் டு ப்ரௌசிங் சென்டர்ஸ் இல்லையா. ஸோ அப்போ ப்ரௌசிங் சென்டர்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஃபேமாக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் ப்ரௌசிங் சென்டர் பிகாஸ் நான் விஎம் சத்திரம்ங்கிற ஏரியாவில் இருந்தேன். இந்த ஏரியாவில் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ பட்டிங் பிளேஸ் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். வி டிடன்ட் ஹேட் லாட் ஆஃப் ப்ரௌசிங் சென்டர்ஸ். So I thought of starting a browsing center. The investment was just 70,000 rupees. So 70,000 invest money. We started the browsing center. After that, it was really going good. Browsing center நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. After that, we got another opportunity of taking 2009ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐடியாங்கிற செல்லுலார் நெட்வொர்க் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாட்டில் லான்ச் பண்ணுறாங்க. ஐடியா செல்லுலார் நெட்வொர்க் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நெட்வொர்க்ஸ் வந்தாங்க. யூனினார் வந்தாங்க, வீடியோ கான்வெர்ஜிங் மொபைல்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய நெட்வொர்க் வந்துச்சு. பட் ஐடியா வாஸ் ஒன் குட் கம்பெனி தட் இஸ் ஸ்டில் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் நோ மோர் நவ். ஸோ ஐடியாவோட திருநெல்வேலியோட ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நான் தான். ஐ வாஸ் தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லான்ச் ஐடியா இன் திருநெல்வேலி. அதுக்கப்புறம் ப்ரௌசிங் சென்டர்லேருந்து ஐ காட் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல். ஐடியா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்தேன். அகெயின் ஆஃப்டர் தட் 2012 வந்துட்டு ஏர்செல்லுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்தேன். 2012 ஏர்செல்லோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுக்கும் போது ஐ வாஸ் டூயிங் மை 3rd year of engineering. Right, starting for all my career just because of the passion that I had. என்னுடைய 9th 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஐ வாஸ் கீன் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ். ஐ டுக் லைக் கிராஜுவல் ஸ்டெப், மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல். 2012 பார்த்தீங்க அப்படின்னா 11 லாஸ்ட் 12 ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டேக் திஸ் ஏர்செல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அதை எடுத்தோம். பட் யூ ஒன்ட் பிலீவ் தி டர்ன் ஓவர் வாஸ் அரௌண்ட் லைக் 50 to 60 lakhs per month in ஏர்செல். ஏர்செல்ல வந்துட்டு டிரான்சாக்ஷன் அந்த அளவுக்கு இருக்கும். மந்த்லி ரெவன்யூ மினிமம் 50 to 60 lakh rupees இருக்கும். So after that, I was thinking, நான் எங்கள் அண்ணனும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். At that point of time, I was thinking that why should I work for someone else? We know how to do a business. We know how to take the primary amount. We know how to calculate it. We know how to manage the revenue and everything. We know what exactly is happening in the market. So why don't we start a new banner for us itself? நமக்காக நம்ம ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பிக்க கூடாது. Why should we work for someone else அப்படிங்கிறதுக்காக ராகாஸ் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபுட் ப்ராடக்ட் கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பிச்சோம். பிகாஸ் திஸ் வாஸ் ஒன்லி கீன் ஐடியா தட் வி ஹேவ் இன் அ மைண்ட். சாப்பாடுக்கு என்றைக்குமே எண்ட் இல்லை. மொபைல் ஃபோன் இல்லாமல் கூட வாழ்ந்துடலாம், அப்போ சாப்பாடு இல்லாமல் வாழ முடியாது. ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் கோயிங் இன் டு தட் ஃபீல்ட். அந்த ஃபீல்டை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிட்டு வி வென்ட் டு டூயிங் லைக் லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். அதில் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் லான்ச் பண்ணது டீ பவுடர் இருக்கு இல்லையா, அதான் லான்ச் பண்ணோம். ஆஃப்டர் தட் வி கேம் அப் வித் லைக் 57 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிக்கிள்ஸ். தட் இஸ் வேர் வி ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங். ஒரு 57 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிக்கிள்ஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா க்ரீன் டீ பண்ணோம், பாஸ்மதி ரைஸ் பண்ணோம், மஸ்கிட்டோ காயில் பண்ணோம். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ராகாஸ் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்டரில் சபார்டினேட்டாகவும் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ when it comes to ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது we thought of deploying too many distributors. இப்போ நம்ம ஏர்செல்க்கு நான் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்த மாதிரி என்னோட ஆசை என்னவா இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட் இன்னொரு 10 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எடுத்துகிட்டு போகணும், அவங்க கேரி பண்ணணும் மார்க்கெட்டுக்குன்னு பிளான் பண்ணோம். ஒரு 15 to 18 distributors, right, starting from சிவகாசி till கன்னியாகுமரி வரைக்கும் distributors deploy பண்ணி we sent the products to them and it was really going good in the market, right, starting from 2009 till 2014-15 வரைக்கும் இந்த பெரிய விதமான பிஸ்னஸில் லாஸோ அந்த மாதிரியான பிரச்சனை எதுவுமே ஃபேஸ் பண்ணல. பட் at certain point of time definitely any businessman will get into a very hard situation called loss. And the loss situationக்கு 2015ல I had to face that very terrible time. டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கு நம்ம ஸ்டாக், கடைக்கு போன ஸ்டாக் எல்லாம் அப்படியே ரிட்டர்ன் வருது. காரணம் என்ன அப்படின்னா we studied like how to sell the product to the market, but we didn't study how to sell this, how to sell in the sense how to market it. That is where we failed. Market ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னா we didn't have that much of amount to give advertisements in huge channels. சன் டிவிலையோ விஜய் டிவிலையோ இல்லை வேற பிராண்ட் சேனல்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு எங்கள்கிட்ட ஃபினான்ஸ் பொட்டன்ஷியல் இல்லை. ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டூ ஒன்லி வேர்ட் ஆஃப் மவுத் த்ரூ மட்டும்தான், ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லி இல்லை கடைக்கடையாக போய் பேசி மட்டும்தான் எங்களால் ஒரு ப்ராடக்டை மார்க்கெட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷனில் இருந்தோம். ஸோ தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஆல் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் கேம் பேக். அட் தட் பாயிண்ட் இன் டைம் வி டோன்ட் நோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி டு டூ, என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. கிட்டத்தட்ட என்னுடைய 20 to 23 years ஆஃப் ஏஜில் என்னுடைய டெப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 lakhs மேலே இருந்துச்சு. 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே கடன் ஆயிடுச்சு. I was like totally long.
I don't know what exactly to do. என்ன பண்ண போறோம் இப்போ இந்த ஏஜ்ல 30 lakhs just imagine how much of debt it is. And this 30 lakhs of amount we didn't get it from my father or mother or anybody from the family. We borrowed loan in the bank by mortgaging our home. எங்க வீட்டு அடமானம் வச்சிருந்தா நாங்க லோன் வாங்கி தான் இந்த பிசினஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தோம். At certain point of time, all those 30 lakhs, once we turn back, everything is vanished. And the 30 lakhs எங்க போச்சுன்னே தெரியல. But everything is in the form of ப்ராடக்டா இருக்கு. எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். ஃபுட் ப்ராடக்ட் இந்த 6 months 1 year மேலே அதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் வைக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு விற்கிற மாதிரியான பொருளும் கிடையாது. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் டோட்டலி லாக். ஒன் சிச்சுவேஷன் ரேதர் ஐ ஹேவ் டு டேக் திஸ் எவ்ரிதிங், புட் இட் டவுன் அண்ட் ஃபயர் இட் ஆஃப். ஒன்று இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு கொளுத்தணும், வேற ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, யார்ட்டும் விற்கவும் முடியாது. இஃப் நாட் ஐ ஹேவ் டு செல் திஸ் ப்ராடக்ட் இன் ஸ்டிப்புலேட்டட் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இது வித்தாகணும் அப்படின்னா அகெயின் ஐ ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் சம் மணி. இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான் அகெயின் இதை ரிட்டர்ன் வந்த இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். தட் வாஸ் a huge difficulty that I faced ever in that situation. But every businessman, every businesswoman, whoever it may be, every entrepreneur will face this. Because when it comes to successன்னு ஒன்று வந்துருச்சு அப்படின்னா, பிகாஸ் 2009ல இருந்து 13 வரைக்கும் எனக்கு அந்த இது ப்ரெஷர் தெரில. எல்லாமே ஹாப்பியாகவே போயிட்டு இருந்துச்சு. தட் இன்கம் வந்து டபுள் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. எவ்ரி திங் வாஸ் கோயிங் குட். But after facing this huge loss, that gave me a huge experience what exactly the business is and how to tackle the situation. And that is where I learned a lot. Being an entrepreneur, இந்த 6-7 வருஷமா இந்த ஹாப்பினஸ்ல நமக்கு கிடைக்காத ஒரு பாடம் இந்த லாஸ்ல கிடைச்சது. We exactly know how people will look at us. நீங்க லூஸ் பண்ணிட்டீங்களோ, இல்லை நீங்க மணியை லாஸ் பண்ணிட்டீங்களோ, உங்க நேம் லாஸ் பண்ணிட்டீங்களோ, certainly people will look at it in a weird way. ஒரு வித்தியாசமான பார்வையில தான் அவங்கள பார்ப்பாங்க. Nobody would respect you. So I had to isolate me totally from the family and everybody. ஸோ என்ன நானே தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு what I have to do, myself and my brother, we sit the whole night, we used to sit and discuss what exactly are we going to do next. நம்ம என்ன பண்ண போறோம், என்ன பண்ணா இல்லை நம்ம டாக்டிக் பண்ணி வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டே இருந்தோம். At that point of time, being the owners of a concern, we took a very small step. இவ்வளோ நாள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு அனுப்பி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்ம கடையாக போய் ஒரு ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணல. இப்போ பழையபடி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to invest a huge amount. Instead, why don't we get into the market? நம்மளே ஏன் இறங்கி கடையாக போய் சேல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we plan to buy a auto. ஒரு ஆட்டோ வாங்கிட்டு I took the badge license நான் எடுத்துட்டு I was driving the auto for close to 3 years. ஒரு 3 வருஷம் நானே லோட் ஆட்டோ தான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். After completing my engineering, after seeing all these success in business at one certain point of time, because you can't leave it and get it off, right? You have a huge dream, ஒரு பெரிய ட்ரீம் இருக்கு உங்களுக்கு, பெருசாக அச்சீவ் பண்ணணும். பட் ஆல் தீஸ் ஆர் ஹர்டில்ஸ், தடங்கள் அடிக்கடி வரத்தான் செய்யும். பட் ஹவ் யூ டேக்கிள் தட், தட் இஸ் த மெயின் கோர்ஸ் ஆஃப் an entrepreneur or a businessman. So we bought a new auto. So we had very good people to support at that point of time, but not from family, only from friends. And bank manager ஒருத்தர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார். because we told our whole story. நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ற மாதிரி we told the whole story to them. So we both are my brother is also engineer. He's an electronics and communication engineer. I'm a mechanical engineer. But the work that we did is totally contrast to what we studied. படிச்சதுக்கும் பண்ற வேலைக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. But still we had a passion. We wanted to do something. So we bought the auto. For close to 3 years I was driving auto for இந்த ஒரு 4 districts, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நான் அலையாத மார்க்கெட் இருக்காது. அவ்வளோ ஏரியாக்கள் அலைஞ்சிருக்கேன். என்னோட ப்ராடக்ட் நான் சேல் பண்ணியிருக்கேன். we was able to make at least that amount. அந்த நம்ம ப்ராடக்ட்ல போட்ட அமௌண்ட்டே we were able to cope up again. அதையாவது ரிட்டர்ன் கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறமா we were planning for something else. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சிச்சுவேஷனுக்கு போயிட்டேன் அப்படின்னா, இந்த பிசினஸ் இதெல்லாம் பண்ணி நிறைய லூஸ் பண்ணிட்டோம். பேங்க் சைட்ல இருந்தும் ப்ரெஷர், வீடு வந்துட்டு ஆப்ஷன்ல தெரியும் நினைக்கிறேன், ஏலம் போற அளவுக்கு வீட்டுக்கு பிரச்சனை, இவ்வளவு பிரச்சனையை வச்சுட்டு பட் ஸ்டில் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டிராவல் வித் சேம் பேஷன், டெஃபினெட்லி யூ ஆர் கோயிங் டு லூஸ் சம்திங். அட் திஸ் பாயிண்ட் இன் டைம் யூ ஹேவ் டு டேக் அ வைஸ் ஐடியா. ஏதாவது வைஸா நம்ம திங்க் பண்ணி பிளான் பண்ணி பண்ணல அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு லூஸ் எவ்ரி திங். அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன்ல வாட் ஐ டிட் இஸ் ஐ தாட் ஆஃப் கோயிங் டு அ ஜாப். நம்ம வேலைக்கும் போயிட்டு இந்த ஆட்டோவும் ஓட்டிட்டு பிசினஸும் பண்ணிட்டு we have to cope up anything, we have to get at least some amount on a monthly basis அப்படின்னு சொல்லிட்டு I thought of going and working somewhere. I worked in a private company. They gave me a salary of 12,000 per month. பட் அந்த 12,000 அந்த டைத்துல எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. ஏன்னா இந்த 12,000 கூட என்னால் என் பிசினஸ்ல மேக் பண்ண முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு நான் போயிட்டேன். பட் ஸ்டில் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லீவ் த பிசினஸ், அதையும் விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்தேன். ஸோ ஆல் தி ஸ்டப்ஸ், என்னோட காஸ் ஒன்று தான் இருந்துச்சு. I want to rather achieve something in business, or if not I should be known as an entrepreneur, maybe a successful entrepreneur or a failed entrepreneur. இப்போ நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினராக இருந்திருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம சொல்றது ஒரு கதையா எல்லாருக்கும் இருந்திருக்கும். ஃபெயில்டு ஆண்டர்பிரினராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். அதுலேருந்து நீங்க கற்றுக்கலாம். அதுலேருந்து யூ கேன் டேக் இட் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல் வேர் எக்ஸாக்ட்லி ஃபெயில். தட் இஸ் வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் டுடே வாட் ஹஸ் ஹேப்பன், யூ won't believe,
It has close to been like 6 years now. 6 years now. I'm working both night and day, both night and day. 16 hours is what I'm working. I daily take rest for close to 4 or 4.5 to 5 hours than rest எடுப்பேன். But while I was doing my college days, I was not like that. திருப்பி சரிக்கே நல்லா தெரியும். I was not that brilliant student in the college. I was very mischievous. அப்படிதான் இருந்துட்டு இருந்தோம். But after getting out of the college, and that is where I came to learn what exactly the world is. Because nobody recognized me saying that I'm a B mechanical engineer அப்படின்னு சொன்னோன்னே பார்த்தா தெருவுக்கு 500,000 மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கிறாங்க, இசி இருக்கிறாங்க, ட்ரிபிள் இருக்கிறாங்க. நோபடி wanted to recognize me அது அவங்களுக்கு தேவையும் இல்லை because there are a lot of engineers, there are a lot of engineers nowadays. But what exactly are we doing? படிச்சதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத எல்லாருமே பார்த்தாங்க. ஸோ இஸ் ஏ ஃபினிஷர் அதை மட்டும் தான் எல்லாருமே பார்த்தாங்க. பட் வாட் தி ப்ராக்ரஸஸ்ங்கிறத யாருமே பார்க்கல. இவன் என்ன ப்ராக்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, டெய்லி ஓடிட்டு இருக்காங்க, இவன் என்ன பண்றான். பட் நோபடி வாஸ் தேர் டு ரெகக்னைஸ் அஸ். But even after that, I would say few very good friends, they recognized us at that point of time. They supported us. They helped us with money, physical effort, mentally, morally. எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. Apart from that, we were able to came out of that. இந்த மாதிரி டபுள் ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணி டுடே டு பி வெரி ஃப்ரங்க் அந்த அன்னைக்கு இருந்த ப்ரெஷர் இதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு வெளியே வந்து ஜஸ்ட் டு டெல் யூ ஆல் பீப்புள் ஐ ஹவ் 2 4 wheelers. I'm making more than a lakh salary every month. Also I'm doing my business. Apart from that, I'm having like 3 2 wheelers. I'm very good now. I got married. I have a daughter. Also mine is a love marriage. I have a daughter. She's 3 years old now. So everything is going good for now. So when it comes to a business, you have to learn the nuances of what exactly. I don't know how many of you people have the passion or the interest of starting a business. When you want to start a business, do a huge groundwork. Do a huge groundwork. I think உங்களோட காலேஜ்ல இருந்து நீங்க வெளியே வரும்போது இந்த ஏத்தால ஒரு டீ ஷாப் இருக்கு, அது பக்கத்துல இப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃபேக்டரி ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ பீப்பிள் நோட்டீஸ். ஒரு ப்ளூ கலர் ஒரு ஷெட் போட்டிருப்பாங்க. ஹீ இஸ் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். என்னோட ஃப்ரெண்ட் சிவகுமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஐ வாஸ் தி கீ பர்சன் ஃபார் ஹிம் டு ஸ்டார்ட் தட் பிஸ்னஸ். இன்னைக்கு என்ன பொசிஷன்ல இருக்குன்னா, ஐ எம் கிவிங் அட்வைஸ் டு லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் பீங் ஸ்டார்ட் பிளான் டு ஸ்டார்ட் அ நியூ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆர் ஒரு ஆண்டர்பிரினராக இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க வாட் எக்ஸாக்ட்லி தே ஹேவ் டு டூ. ஒரு பேங்க் எப்படி போய் அப்ரோச் பண்றது, இல்லை கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ் எப்படி வாங்குறது, கவர்மெண்ட்லேருந்து என்னென்ன ஆஃபரிங்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன மாதிரியான நீங்கள் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் எடுத்துக்க முடியும், என்னென்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் எடுத்துக்க முடியும், அவங்க எதெல்லாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க, வாட் எக்ஸாக்ட்லி யூ ஹேவ் டு டூ. ஒரு அவர் என்னோட ஃப்ரெண்டு பண்றது ப்ராசஸ், பிளாஸ்டிக் ரீப்ராசஸ் பண்றாரு. ஸோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி வேர் யூ ஹேவ் டு கோ மீட் அ பர்ச்சேசர், எங்க இருப்பாங்க, எங்க போய் ப்ராடக்ட் செல் பண்றது, எந்த மார்க்கெட்ல உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கான வேல்யூ இருக்கு, இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களையும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க, கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. சி டுடே பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்குன்னா, பணம் எல்லாரும் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. டுடே தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை மட்டுமே வச்சு இன்னைக்கு பிசினஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் காமன் ஸ்ட்ராட்டஜி. பட் நாட் எவ்ரிபடி வில் ஹேவ். நாங்கள் திருநெல்வேலி ஹலோ எஃப்எம்ல ஒரே ஒரு மந்த் ஆட் போட்டோம். யூ ஒன்ட் பிலீவ், 1 month எஃப்எம்ல ஆட் போடுறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு 6 seconds 5 times தான் போடுவாங்க. 1.4 லட்சம் ரூபாய். ஜஸ்ட் இமேஜின் நீங்க எத்தனை மந்த் ஆட்லாம் பண்ணிட முடியும். ஸோ தட் இஸ் very huge process. So when it comes to a business, make sure you do proper groundwork. Proper groundwork பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா ப்ராடக்ட்ல ப்ராப்பரா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. Be very keen in your investment. Be very keen in the revenue. Be very keen in the leakage. The leakage system பார்க்காம விட்டது தான் நாங்க லூஸ் பண்ண ஒரு டயத்துல. But still we were able to make up because அந்த லாஸ்ல இருந்து we were able to learn. எதுல விட்டமோ அதுல இருந்து நாங்க லேர்ன் பண்ணதுனால we were able to do it. Apart from that, I should want to give you one simple suggestion. Start early. நாங்க வந்துட்டு நான் 9th 10th படிக்கும் போதே பிசினஸ் பண்ணேன். at one certain point of time என்னோட மேரேஜ் 2018 I got married. But 2018க்கு முன்னாடி I came to a certain situation where I can take care of my own familyங்கிற சிச்சுவேஷனுக்கு நான் வந்துட்டேன், அந்த ஸ்டேஜுக்கு நான் வந்துட்டேன். இது எதுக்காக நான் என்ன நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டுமே அப்படின்னா, நம்ம ரொம்ப ஏர்லியா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், அதனாலதான் நம்ம ஒரு டயத்துக்கு மேல நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படலை அப்படின்னு நான் என்னை பத்தியே ஹாப்பியா நினைச்சுப்பேன். Whatever you're planning to, if you're going to start a business or something, even if you want to do research or something, everybody is an entrepreneur. It doesn't mean that someone who starts a business is an entrepreneur. Even if you want to become a scientist, yes, you're an entrepreneur. Anybody who takes a new idea, they are called as entrepreneur. Definitely, if you want to succeed, work on this. Work on multiple aspects. Work பண்ணுங்க. ஒர்க் பண்ணிட்டு just make sure your only point of end should be success. That is very important. That is what is very important. அதே மாதிரி வேலை பார்க்கறதுக்கு யோசிக்காதீங்க, ஒரு ஆள்கிட்ட போய் பேசுறதுக்கு யோசிக்காதீங்க. I have seen lot of people coming today. ஒரு ஆள்கிட்ட போய் பேசுறதுக்கு ரொம்ப கூச்சப்படுவாங்க.
நிறைய பேர் they have a common feeling of if I don't know English whether they will recognize me or not doesn't mean that way at all. How you communicate that matters. தமிழ் பேசினா எல்லாருக்கும் புரிய தான் செய்யும், but doesn't mean that you have to definitely speak in English. The reason why I asked you if I want to communicate in English or in Tamil, I'm working in a US company now. So my main course of work is talking in English. So அதெல்லாம் நான் என்ன டெவலப் பண்ணிக்கிட்டது. But it doesn't mean that everybody should learn English. If there is a need, definitely go learn any type of language. Even நீங்க German or Chinese or Mandarin or இந்த மொழி வேணுமோ படிச்சுக்கோங்க, that depends on the need. But apart from that, communicating is very important. Taking a product to the next level is very important. Starting a business, you have to learn how exactly you have to start a business. அதில் என்னென்னலாம் certificates இருக்கணும். Just learn everything. Learn everything and then go start a business. Okay, that is what a successful entrepreneur has to do. And apart from that, I will share one simple suggestion: work your butt off. Work your butt off. அப்படின்னா தேய தேய வேலை பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி nobody is going to help you at certain point of time. No family or no friends. If you lose, everybody will isolate you. Everybody will stay a step away from you. That is what will happen. But when you got succeeded, certainly they all will come and join you again. I mean the cohesive manner. Definitely they will come back and join with you again. So definitely work on these all aspects. And I think Tirupati sir will be having my number as well. Even if you people are interested in talking to me personally, I'm very happy with it. Call me anytime. We can discuss on that as well. If you have any other questions, this is what my small story that I wanted to share with you. The ups and downs that I faced in my professional life. Apart from that, personally, we have had a lot of problems. But everybody has their own personal problems. That is nothing to be spoken to. But when it comes to the professional life, these are the ups and downs that I faced. The downs that I told you, the ups, the situation where I am now. I'm happy with what I have today. In that case, I'm really proud of myself, to be very frank. So work in that aspect. You have to be proud of yourself in a certain period of time. After completing your engineering, definitely work on your skills, develop your skills. The தனித்திறனை மேம்பாடு பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க. Work on your skills. Definitely paper mark is a part, and certificate, getting certificates, you maybe a gold medal in the university, everything. But apart from that, being successful is very important. So for that, you need skill. And I think Tirupati was asking to talk about plastic industry. Definitely. Yes, yes. Tirupati sir, என்னைக்காவது நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க. ஐ வில் அரேஞ்ச் லைக் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நம்ம காலேஜ் ஆப்போசிட்ல இருக்கு இல்லையா? கண்டிப்பா சார். Even we can take them as Plan for that. We have also plan for that. okay, okay, From EDG cell, the last 2 years only we have started about entrepreneur like that, okay, business like that. Last 2 years okay, only give the importance because of our Indian education take a step about make in India like that. yes, 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 Like that. That's why students also engaged with the business. We need to go for some what you have said industrial visit like that, and also okay, new idea innovations like that. okay, okay, super, super. Also, I saw your poster as well, sir. Next thing, MSME பத்தி பேச போறீங்கன்னு I saw the poster. Yes, yes. Micro, small and medium enterprise. I also have the certificate, Sri Rajeshwari Associates ன்னு சொல்லிட்டு MSME certificate நானும் வச்சிருக்கேன். Okay. I was doing the battery recharge பண்றது, battery manufacture பண்றதுக்கான MSME certificate நானும் வாங்கினேன். So அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய அவேர்னஸ் கொடுங்க. பட் இந்தியா இஸ் நாட் லைக் வாட் வி வேர் இன் தி பாஸ்ட். இந்தியாவில் இப்போ என்ன அப்படின்னா, இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மெயினாக தேவை, இது இந்தியான்னு இல்லை, நீ எந்த கண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரிதான், எல்லா கண்ட்ரி டெவலப் ஆனதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிகபட்சமான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருந்ததுனால தான், அதிகபட்சமான ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருந்ததுனால தான். பட் ஒன் திங், இஃப் யூ பீப்புள் ஹேவ் ஒன் திங் இன் மைண்ட், நான் வந்து படிச்சு முடிச்சு டிவிஎஸ்ல தான் போய் வேலை பார்ப்பேன், அசோக் லைலாண்ட்ல தான் போய் வேலை பார்ப்பேன், இல்லை பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் தான் போய் வேலை பார்ப்பேன் அப்படின்னா, கோ ஃபார் இட். ஐ நாட் டினைங் தட். பட் அதில் ட்ரை பண்ணுங்க. கிடைக்கல அப்படின்னா அதை மட்டுமே ஒரு காரணமா வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. டெஃபினெட்லி வில் ஃபெயில். அடிச்சு சொல்றேன், டெஃபினெட்லி வில் ஃபெயில். எனிபடி அசோக் லைலாண்ட் கொடுத்தாலும் ஐஎன்ஆர்ல தான் ரூபா சம்பளம் கொடுக்க போறாங்க. சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கொடுத்தாலும் ஐஎன்ஆர்ல தான் கொடுக்க போறாங்க. அவர் ஒன்றும் டாலர்லயோ இவர் ஐஎன்ஆர்லயும் கொடுக்க போறது இல்லை. ஸ்டில் டுடே ஐ ஒர்க் வித் லாட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ். தட் இஸ் வேர் யூ வில் லேர்ன். நீங்க பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் போனீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களை பர்ச்சேஸ் மேனேஜரா எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க அந்த ஒரு ஒர்க்கை தான் உங்களுக்கு, நீங்க 5 வருஷம் இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஒர்க்கு தான் பார்த்துட்டே இருப்பீங்க. பட் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு போறீங்க அப்படின்னா, யூ வில் ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு புட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் இன்டு எவ்ரி சிங்கிள் பக்கெட். நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களால கத்துக்க முடியும். ஸோ கோ வித் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ். டெஃபினெட்லி சி மணி இஸ் அல்டிமேட். அது யாருக்கு கொடுத்தாலும் மணி தான். வளர்ந்த நாடுகள்ல இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயிஸ் தான் அதிகம். இப்போ இந்தியாவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் யூஎஸ் மார்க்கெட்டுக்கு நிறைய வருஷம் ஒர்க் பண்ணதுனால ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்றேன்.
அமெரிக்கால மிலிட்ரியிலே கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க. மிலிட்ரியிலே கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா மிலிட்ரி வெட்டிரன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அவங்கள. இது எதுக்காக வச்சு மிலிட்ரியில இருப்பாங்க? மேபி எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டா இருக்கட்டும், வாட்டர் போர்டா இருக்கட்டும். இப்போ நீங்க இந்தியாவை எடுத்துக்கோங்க, இல்லை தமிழ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு எடுத்துக்கோங்க. தமிழ்நாடுங்கிற ஸ்டேட்ல ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஒரு 22, 23 வயசுல உள்ள போய் செட்டில் ஆயிட்டாரு அப்படின்னா 59 வயசு வரைக்கும் அவர் வெளியே வர மாட்டார். அப்ப க்ளோஸ்டு பாருங்க, க்ளோஸ்டு 30, 35 இயர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு வேகன்சி க்ளோஸ்டு. அவர் என்ன வேலை பார்த்தாலும் சரி, மெமோ தான் கொடுப்பாங்க, வேற யாரும் ஃபயர் பண்ண போறது கிடையாது கவர்மெண்ட்ல. ஸோ அவர் பாட்டில் கேஷுவலா உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. பட் யூஎஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்க கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ்ங்கிறது பெருசா கிடையாது. யூஎஸ்ல பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 100 எம்ப்ளாயிஸ் ஒரு ஆஃபீஸ்ல இருக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட்டர் போர்டில் ஒரு 100 பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா 50 மெம்பர்ஸ் கான்ட்ராக்டா இருப்பாங்க, 50 மெம்பர்ஸ் பெர்மனண்டா இருப்பாங்க. இது எதுக்காக வச்சிருக்காங்கன்னா இந்த பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாயிஸ் என்னைக்காவது வந்துட்டு ப்ரொடெஸ்ட் பண்றேன், எனக்கு சம்பளம் ஊதிய உயர்வு வேணும், இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா இவங்க அப்படியே தூக்கி வெளியே வச்சு கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் பெர்மனன்ட் ஆக்கி புதுசா 50 கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் எடுத்துருவாங்க. சரி, வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாமே இதைத்தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. 88 வயசு 89 வயசுல ரெசுமே வச்சு வேலை தேடுற எத்தனையோ பேரை நான் பார்த்திருக்கேன். But that will not ever happen in India because we wanted to settle at the age of 40. 40 வயசுல நம்ம செட்டில் ஆயிடணும், வீடு வாங்கிடணும், எல்லாமே வாங்கிடணும், கார் வாங்கிடணும். So that is what the basic intention is all about, and that is why we have an age called retirement as 59 or 60. ஒரு 50-60 வயசுக்கு ஆனதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா நான் எதுக்கு வேலைக்கு போகணுங்கிற இன்டென்ஷனே நிறைய பேருக்கு வந்துருது. பட் வளர்ந்த நாடுகள்ல அப்படி கிடையாது. Nobody is doing like that. They wanted to earn. அதே மாதிரி 18-19 வயசுனா பிள்ளைங்களை நீங்களே போய் சம்பாதிச்சுக்கோங்க, நீங்களே உங்க லைஃப் பார்த்து போங்கன்னு வெளியே அனுப்பிடுவாங்க. All developed countries is doing that, and nobody will think of going and working in a very small startup. ஒரு ஓனர் மட்டும் தான் இருக்கிறாரு, கம்பெனி எடுத்து வேலை பார்க்குறேன்னு கேட்டா போய் வேலை பார்ப்பாரு. அவருக்கு தேவை இன்கம், அவ்வளவுதான். அது யாருக்கு கொடுத்தா என்ன? That is what they will plan for. So definitely whenever if you want to get into a core company போகணும் அப்படின்னா just plan for it. உங்களுக்கான ஆம்பிள் சேலரி கிடைக்குது, ஒரு டீசன்ட் சேலரி தராங்க, இந்த கம்பெனியில் நம்மளால சர்வை பண்ணிக்க முடியும், இதுல இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நீங்க பிளான் பண்ணி போயிட்டே இருக்கீங்க. பட் டோன்ட் சிட் அண்ட் வெயிட் ஃபார் யூ டு கெட் அ ஜாப் இன் பிக் கம்பெனி. ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் உட்காந்துட்டு நாங்கள் ஷோட் லைனில் கூப்பிடுவோம்னா யாருமே கூப்பிட மாட்டாங்க. நீங்க படிச்சு முடிச்சு 3 வருஷம் என்ன பண்ணீங்கிறதே நீங்க ரிஜெக்ட் ஆயிடுவீங்க. I'm purely working as a HR. I know what exactly a HR will look at. So definitely அதிலே நீங்க ரிஜெக்ட் ஆயிடுவீங்க. And apart from that, build your communication. Communication is very important if you want to go for a job. Communication is very important. ஏன்னா எல்லா இதுலையுமே ஜிடி வைப்பாங்க, குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்கும், 1-on-1 இன்டர்வியூ இருக்கும், ஜாம் செஷன் வைப்பாங்க, ஜஸ்ட் அ மினிட்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு டாபிக் கொடுத்து உங்களை பேச சொல்லுவாங்க. ஆல் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ லூசிங் இன் எனி ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஸ்டஃப் யூ வில் பி வெரி வெயிட் இன் தி பேப்பர். யூனிவர்சிட்டிலேயே கோல்டு மெடலாக இருப்பீங்க, பட் அங்கே போனீங்கன்னா definitely that is not going to work. Only your skill is going to gain your job, but not your marks or the paper or the content that you have in your mark sheet. Definitely, you know. As like Sir asked, definitely we will plan for a day and I will take you to his industry. What he is exactly doing is being a mechanical engineer, நீங்க எல்லாம் இந்த LDHT plastics படிச்சிருப்பீங்க, low density high density ன்னு சொல்லிட்டு. What he is doing is he is collecting all the LD and HT scrap and he is reprocessing it. அது எல்லாமே எடுத்து கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி அதை மெல்ட் பண்ணி ஒரு ரா மெட்டீரியலா எடுப்பாங்க. அந்த ரா மெட்டீரியல் எங்க போகுது அப்படின்னா நம்ம நீங்க இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு இந்த பிளாக் கலர் பைப் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அதை பைப் பண்றதுக்கு, அப்புறம் சின்டெக்ஸ் டேங்க் இது பண்றாங்க இல்லையா, ஓவர் ஹெட் டேங்க் பண்றாங்க இல்லையா, அது பண்றது ஹி இஸ் எக்ஸ்போர்ட்டிங் டு கேரளா, பெங்களூர், இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸுக்கும் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காரு. அண்ட் நவ் ஹி இஸ் டாக்கிங் டு திருநெல்வேலி முனிசிபாலிட்டியில பேசிட்டு இருக்காரு. என்னன்னா நம்ம ராமியாம்பட்டியில வந்து நம்மளுடைய ஸ்லம் இருக்கு இல்லையா, அங்க இருந்து மொத்தமா பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் எல்லாமே அங்கே இருந்தே செக்ரிகேட் பண்ணி எடுத்து பண்ற மாதிரி திருநெல்வேலி முனிசிபாலிட்டி பேசுறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சப்சிடி ரேட்ல பண்ணி தரேன்றாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் a lot of opportunities, but how you take it, that is very important. இந்த ஒரு விஷயத்துல என்னோட ஃப்ரெண்டை நான் எதுல பெருமையா நினைச்சுப்பேன்னா, இந்த ஃபீல்டுல இவர் ரொம்ப ரீசெண்டா வந்தவர் தான். ஆனா இது வரைக்கும் யாரும் திருநெல்வேலி கார்பரேஷன் இப்படி போய் அப்ரோச் பண்ணலன்னு நாங்க போய் பேசும்போது கார்பரேஷன் அஃபீஷியல்ஸே சொன்னாங்க, சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவோட யாரும் எங்கள்கிட்ட வரல, வந்திருந்தாங்கன்னா நாங்க எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா இப்ப நீங்க இந்த வீட்டு வாசல்ல முனிசிபாலிட்டி ஒர்க்கர்ஸ் வராங்க இல்லையா, நீங்க தூய்மை பணியாளர்கள் வராங்க, அவங்களே 2 பாக்ஸ் வச்சிருக்காங்க, மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ nowadays like segregating this is very easy. அதனால அங்கிருந்து எடுத்து இப்போ மறுபடியும் ரீப்ராசஸ் பண்ணலாமான்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. திருப்பி சார் ஜஸ்ட் ஒரு 1 or 2 days முன்னாடி எனக்கு ஒரு இன்டிமேஷன் மட்டும் கொடுங்க. ஐ வில் டாக் டு மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு அவர் காலேஜ் இல்லையா, டெஃபினெட்லி வி வில் டேக் தேர். அதுக்கப்புறம் செண்குளத்துல நம்ம இடைக்கால் செண்குளம் இருக்கு இல்லையா, முக்குடல் கருத்தால, அங்கேயும் என்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நம்ம இது இருக்கு பாருங்க, ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ் பண்ற ஃபேக்டரி வச்சிருக்காங்க. ஈவன் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஐ கேன் டேக் யூ தேர் as well. So most of my friends they are into variety of fields today. A lot of my friends are working in Bangalore,
ஒர்க்கிங் இன் சென்னை இன்ட்டு கோர் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. டிவிஎஸ்ல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. வெரி குட் கம்பெனிஸ், நல்ல ரெப்யூட்டட் கம்பெனிஸ் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எனி ஹெல்ப் எனி திங் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ. கெட் மை நம்பர் ஃப்ரம் திருப்பதி சார். ஜஸ்ட் கால் மீ. ரெஃபர் மீ saying the name of திருப்பதி சார். I'm always very very happy to support my juniors, especially from my college. திருப்பதி சார் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு கிளாஸ் இடத்துல இப்போ திருப்பதி சாரும் சுதாகர் சார் மட்டும் தான் அங்கே Yes, sir. இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yes, yes, yes. Recently I came to your college. I was very happy to meet them. பட் ஸ்டில் பட் இப்போ சார் நீங்கள் நாங்கள் பேசுவாங்க, எனக்கு அதுவே ஒரு மாதிரி இருக்கும். பட் காலேஜில் படிக்கும்போது சார் அப்படி தான் பேசுவாங்க. But very nice connecting with the same institution where I studied. Any other questions that you have, my friends? Is there any question from participation? Do you have any idea about waste material collection or waste management system? Mr. Subhaya Ravi have the idea about that. You can use him for future also, for industry visit like that, and then because these also have our students. In his mind, we have some helping tendency to our juniors. That's why I use that. Is there any question? Okay. So no problem. We can wind up with our vote of thanks. Thank you. We will go ahead. Just a reminder, please be sure type your questions in the chat box in your control panel. Already I told that, but nobody asked the questions. No problem. When you will enter into the entrepreneurship, that time you have so much amount of doubt rise in the time only. That time you need some guys to guide it, because at the age of 30 or 32, 33, we felt upon why we can't able to start one business like that, because we worried about our job, and also we can't able to spend the time for our job. That is the main thing. That is the difference between entrepreneur and also as a worker or an entrepreneur. There is a difference, main difference. We make your own time in entrepreneur. We can't able to make our time in the working policy. That is the main difference between entrepreneur and business worker. That is the main difference. That feeling is felt by Mr. Subhaya also. I am right, Mr. Subhaya? Definitely, sir. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Subhaya. Now, I think we are good for now. Thank you, everyone. It was a pleasure being with you today. Thank you, everyone. We appreciate you being here. Here, one announcement for you. I will send the feedback link on the chat box. Please fill it and get the e-certificate. Thanks again for joining us today. We will see you next time. Tomorrow also we have the one session about entrepreneur. Mr. Dr. Kannan as a resource person for that program. Okay. Thank you very much. Thank you a lot, Mr. Subhaya. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. Very nice connecting with you all today. Such a nice experience for me as well. Thank you so much. Take care. Thank you. Right, I will meet you also very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Professor. Thank you very much. Take care. Please wait. I will send the feedback link and please fill it there. Please wait.
Here I posted feedback link. Please fill it there. Please fill it there. This is a feedback link. You can get the e-state. You can also show with your SCAS score. Monthly you have taken as a mentor-mentee meeting. I think I'm right. You can show the certificate. You can get the point via that showing the certificate. Okay. Please fill it there. Please fill it. Thank you very much. Thank you. Please, before leaving the meeting, please fill the feedback link.